Hello everyone. So let's continue the wind energy. In the last class, we had discussed about the advantages and disadvantages of wind energy. I think all of you have gone through the topics. And now we can discuss about the environmental impacts of wind energy. See, first of all, the wind energy that can produce noise pollution. See, the windmill is made out of large machinery അല്ലേ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മെഷീനറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓബ്വിയസ്ലി ദർ മേ ബി സം നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി these wind turbines produce electromagnetic interference when placed between radio or television stations as it reflects some electromagnetic radiations. You know that നമ്മൾ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് അതുപോലെ വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഇതെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ we can hear the voices, we can see the pictures, we can watch the videos ഇതെല്ലാം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷന് they are converted these sounds, videos, etc. ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ വന്ന് നമ്മളുടെ റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വിൻഡ് മിൽ നിയർ ദീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് these radiations may be interrupted by the wind turbines. Okay, as these can reflect some electromagnetic radiations. Now, the third point, it produces visual shining because of reflection and refraction. Visual shining. Okay, അതായത് വലിയ ഹ്യൂജ് വിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് അല്ലേ windmills. So these may produce visual shining because of the reflection and refraction of light. Then the fourth concern is that the safety consideration of life because of the accidental breaking of blades. See in the picture you can see there are three leaves. Actually there are three leaves. മൂന്ന് leaves ഉണ്ട് അതില് the first one, second one, and the third one. You can see that the third one is broken here. Am I right? And if if a wing is accidentally broken and falling down, so obviously that may cause a safety issue there. Okay. Then next is about the collision of birds. Here picture it's clear. അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേർഡ്സ് പല രീതിയിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ സം ഫ്ലൈ അലോൺ സം ഫ്ലൈ ടുഗെദർ അപ്പോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് this rotating turbine blades may cause damage to them. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് പറക്കുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് each and every one of them may not be able to go through or pass through these blades കാരണം ഈ blades fastly moving ആണ് okay അപ്പോ some birds may be hit by the blades and they may lose the life അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വിൻഡ് എനർജിയുടെ So next we can discuss another topic, that is the sources or origins of wind. അപ്പോൾ
വിൻഡിന്റെ രണ്ട് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഐദർ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഓർ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ്. ഓക്കെ, so at first we can discuss about the local winds. അപ്പോൾ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ബ്രീസ് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഈ ലോക്കൽ വിൻഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്. These are caused by unequal heating and cooling of ground surfaces and ocean or lake surfaces during day and night. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ്? During daytime, the air over the land is more heated up, the warm air rises up, and the cool air from the lakes or oceans flow towards warmer zone. അല്ലെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പകൽ സമയത്ത് കരഭാഗത്തുള്ള എയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുക. അപ്പൊ ഹോട്ട് എയർ ഓൾവേസ് റൈസസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഹോട്ട് എയർ ഓൾവേസ് റൈസസ് അപ്പ്. ആ റൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വാട്ടർ ബോഡിയുടെ മുകളിലുള്ള കൂൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യും. അതാണ് one type of wind. Okay, ini what happens at night? At night, the air over the water body is hotter, so the hot air over there rises up and the cold air from the land blows towards there. See, it's clear in this picture. You can see what happens during daytime and during night. Appo the picture on the top that clearly mentions what happens during day. Warm air rises up and cool air from the sea that blows, and during night the warm air above the sea rises up and cool air from the land blows sorry blows towards there. അല്ലേ? So next is the planetary winds. See, now these winds are caused by daily rotation of Earth around its polar axis and unequal temperature between the polar regions and equatorial regions. You know that the Earth is rotating around the sun as well as around its axis, its own axis. And the wind is produced by the rotation of Earth, the daily rotation of Earth around its polar axis. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളാർ റീജിയനിലും ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിലും the temperature is different, isn't it? The temperature is different in the Arctic and Antarctic from that of the region near the center of Earth, equatorial region. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ റൊട്ടേഷൻസ് കൊണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡിന്റെ ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ളത്. Now the strength and direction of these winds change with seasons as the solar input varies. അല്ലെ? Now, in the case of planetary winds, the wind patterns at any particular site remains remarkably constant year by year. The wind patterns. അല്ലെ? ചില സീസണില് ഹൈ വിൻഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അത് കുറയും. അതൊരു സീസണൽ ചേഞ്ച് ആണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് seasonal changes are repeating year by year.
ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the average wind speeds are greater in hilly and coastal areas than they are available inland. Okay, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ ഒരു ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ പ്ലേസ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിൻഡ് ഈ ഹില്ലി ഏരിയയിലും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി സർഫസ് ഡ്രാഗ്. അവിടെ ആ എയർ മോഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള a lot of obstacles are there. Then the wind speeds increase with height. Okay, ഒരു എർത്തിന്റെ സർഫസിനടുത്തുള്ള സ്പീഡ് അല്ല ഒരു 10 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ആ സ്പീഡ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു 30 to 60 meters ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, see, when we are measuring the wind speeds, we are standardly measuring it at a height of 10 meters. And that speed of at that place the speed of wind may be about 20 to 25% greater than the surface of earth. Okay, 10 meter height earth surface ഉള്ളതിനേക്കാൾ 20 to 25% സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് വിൻഡിന്. അതുപോലെ ഒരു 60 meters ഹൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ 30 to 60% സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. So that means that wind speeds increase with height. That reduction also is due to the drag effect of the surface of the earth. So I think all the concepts are clear to you. Now let's continue in the next class.